Asante sana Mheshimiwa Mishi Mboko. Mheshimiwa Mishi Mboko amepandisha Kiswahili kwa level ambayo sitaweza kustahimili. Kwa hivyo nitatumia ile lugha ya watu wa Homa Bay na lugha ya watu wa Kabondo ambayo ni lugha inaitwa English. Your Excellency, the People's President and Mama Ida Minpiny, and your colleagues, comrades in the struggle, the principals of the NASA coalition, the leadership of both houses, the members of parliament present, na watu wa Kibira, hamjambo. Your Excellency, in the Bible, there is the story of the women who were at the foot of the cross on the day Jesus was crucified. Today, Monica Okoth and Mama Angelina remind me of those women who sat at the foot of the cross. It is painful for Monica today to bid farewell to a sweetheart that she found 21 years ago. I know it is extremely painful for a mother to mourn and bury a son that she has known for 41 plus years. Tunawaombea, Mungu atawafariji, God shall wipe away the tears from your eyes. Your Excellency, and to the family, I want to talk about Ken only from three perspectives that we share. Number one, we are age mates. We are of the same age set. Number two, we are brothers from Homa Bay. And number three, in politics, we are underdogs. Now, from the first perspective of being age mates, Ken Okoth was my leader in the Kenya Young Parliamentarians Association in the last parliament. And that time, our chair was the Senator for Nairobi, Johnson Sakaja. I hope he'll have an opportunity to speak. And we had other people like David Ochieng, who was a Secretary General. Now that we have grown beyond the age of youth, now that we are starting to bald a little bit, we have handed over the reins of leadership to a new generation of leaders. Babu Owino, Mheshimiwa Senator Kwamboka, please take up the mantle. Ken Okoth laid a foundation. He built KYPA into an organization where we could caucus and sit together irrespective of our political parties, irrespective of our political differences. It is our hope that we shall keep that legacy alive. As brothers from Homa Bay, many people never knew that Ken Okoth had roots in Kabondo or Kochia or anywhere else to that matter. Many people thought that Ken was born and brought up in Nairobi. Indeed, before I got to know Ken very well, I believed that he came from the community that we call the Nubian community. Ken Okoth never projected himself as a Luo leader. He projected himself as a nationalist. And the conversations we had at KYPA and various caucuses in parliament, Ken Okoth put the country first. And his tribal interest was secondary to everything else that he considered. As an underdog, Ken Okoth was misunderstood. Indeed, Ken Okoth was misinterpreted. My leader of majority was here earlier, and he said that Ken Okoth was disloyal to the party. I can tell you that Ken Okoth was never disloyal to the party. Ken Okoth was this man who had the character of saying the truth and speaking out the truth. But Ken Okoth's belief in Raila Amolo Odinga and the cause that Raila Amolo Odinga represented was unshaken. During the Maandamano, many a times we sat on top of our vehicles with Ken Okoth, braving tear gas, braving stones from the police, braving water cannons. Ken Okoth was loyal to Raila Amolo Odinga. In fact, you cannot be elected in Kibra twice if there is a whiff of disloyalty to Raila Amolo Odinga. Na unajua watu wa Kibra maneno yao inajulikana kila pahali, hata Museveni anajua watu wa Kibra sio watu wa kucheza nao. Nikimalizia, Ken Okoth amefika Canaan. Sisi ambao bado tunatembea na kwa sababu ya handshake, hata mimi naona Canaan ndio ile pale. Baba ameshikilia mlango, tutaingia ama tutaingia? Ken amefikisha mwisho wa safari yake. And the good thing is that Ken Okoth accepted his mortality.
And he made arrangements, and he was at peace with himself. Cancer should not be something that we hide. But now that Ken is gone, I know we will stand here and say a lot of things about cancer. Why can't we, members of Parliament, National Assembly, and the Senate, this afternoon, when we go back to that August House, instead of squabbling over 20 billion shillings, whether it should go to counties or national government, why can't we go to Parliament today and ring-fence that 20 billion and challenge the government at the national level to build institutions that will deal with things like cancer and things like malaria, which is still the lead killer in this country? Why can't we ring-fence that money so that we can build more schools to add to the schools that Ken Okoth built in Kibra? Na wakati utamaliza safari hapa duniani, ndio utagundua kwamba hata uwe na shamba ekari ngapi, hata uwe na mamilioni ngapi kwa bank account. Leo Tolstoy aliuliza, how much land does a man need? At the end of it all, it's 6 feet wide and 6 feet deep. Kwa hivyo Ken Okoth awe mfano kwamba unaweza kuwa kiongozi without being corrupt. Ken Okoth awe mfano kwamba ukinyakua mali duniani, siku yako ikifika ni wewe na Mungu wako pale kwa kaburi. May the mighty Lord rest Ken Okoth's soul in peace. And I invite you to Homa Bay on Saturday, and I want to assure you that when you come to Homa Bay, we shall treat Ken as the Luo hero that he is, and rice and soup shall be plenty. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ongeri. Tunatambua uwepo wa Mheshimiwa Moses Kuria wa Vinya Ndeti toka Machakos County. Asante sana, na pia tunatambua uwepo wa Mheshimiwa Wanjala Budalangi. Thank you very much. The widow of late Ken Okoth, Madam Monica, Mama Angelina Ongere, and the siblings, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Ida Odinga, the principals, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, and the fraternity of ODM, and all other people have come here. I stand here speaking on behalf of the region of Gusii, who are the neighbor of Ken Okoth, both Kisii and Nyamira County. I came here because, first of all, as a doctor, this family has gone through tremendous pain in trying to give supportive care to late Ken Okoth. That pain can only be relieved by the kind of utterances we make to relieve the pain of this family. And Mama Monica, our sympathy are with you. We can describe Ken in many facets. The one that stands out clearly, he was a consummate, or shall I say, an accomplished gentleman. Whether it was academic, he had achieved the highest that you can achieve, to an extent that he was awarded the Magna Cum Laude. In other words, you have reached your highest distinction, and you are able to be recognized by the academic world that you are there. Come at Kibera, at the lowest social strata, Ken became a beacon of hope for everybody, whether high or low, tall or short. He became a point of reference that all of us need to understand and appreciate. So we have lost a patriot, a Kenyan, a consummate leader, and a person who stood for the values
of society. My message on cancer. Cancer is a treatable condition. Cancer is preventable. Let's go back. I was contributing in Senate the other day on cancer. And I said, there are fundamentals which we can apply to reduce the incidence of cancer in our society. That is not for today. But for today, may I leave a comforting word for the family. One, when Paul went through this difficult moment, and he had a lot of pain, and he was dying, he asks Jesus, God, can you allow me to rest? I believe that's what Ken Okoth did towards the last moments. And this is what is recorded in 2 Corinthians 12, verse 9, and I would like to leave that message to the family. At that moment, the person who came through for him was Jesus. He said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Then he goes on saying, I shall delight in my weakness, because I know when I'm weak, then I'm strong. There are others who delight in this weakness. This is your weakest moment, and we need to give you that support. But the greatest support will come from the Heavenly Father, our Almighty God. May God bless you and the family as you put the rest to today. Thank you. Asante Senator, yangu nadhani imefikia hapo kulingana na program. Nilikuwa tuna mambo mbili ndio niite SG wa chama, na kwa sababu our party leaders wako hapa, nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Mudavadi na Mheshimiwa Kalonzo before Ken, kwa sababu alikuwa ni member ODM, for 2017 kusimama na kiongozi wetu wa ODM Raila Amolo Odinga. Tunawashukuru sana sana. Na kwa hii handshake baba, ningetaka watu wa Kibra, kwa sababu kwa maandamano yote hao ndo walikuwa number 1. Ningeomba sana kwa handshake watu wa Kibra, wakaji wa Kibra wa chama wakumbukwe. Ya mwisho nataka kusema kama chama cha ODM tunasema kwaheri kwa Ken mheshimiwa, na kwa jamii pole, na tunataka kusema baba tarehe 9 mwezi wa 3 2017 alisema ni handshake. Sisi kama wana ODM ndio muona tutukani baba, alishatuambia ni handshake. From my MCS leadership ya chama tulisema ni handshake. Baba akisema ingine basi ni hivyo, lakini kwa sasa ashasema ni handshake. Tuko kwa handshake. Kwa hivyo viongozi wote wa chama kutoka mashinani, MPs, MCS, tuwe loyal kwa baba, ndio pia ekwe na nguvu ya kuzungumuza kwa hii Kenya. Na wale wanamtukana baba, wale wako kwa mrengo ya tangatanga, waambiwe sisi tumenyamaza tu, wakina baba hatujaongea, na wakiendelea hiyo matusi, sasa hata sisi tutaanza mambo yetu, na mnajua tukianza watatoroka. Mungu awabariki. Asante sana mwenyekiti wa chama chetu wa Nairobi, Mheshimiwa Ladwa. Mheshimiwa Prime Minister ambaye ni kinara wa chama na rais wa wananchi, Mama Aida, viongozi wote ambao wamefika hapa hii leo, kwa mama mjane Monica, Mama Angelina, ndugu yangu Bobby na familia nzima kina Imran, na wakazi wote wa Kibra na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Vile mmeelezwa, mimi naitwa wakili Edwin Sifuna, na ni jukumu langu kama katibu mkuu wa chama cha ODM kutoa rambirambi zetu kwa ndugu yetu Ken kwa niaba ya chama kizima cha ODM. Mheshimiwa Ladwa tayari amewatambulisha viongozi na kuna mambo mengi ambayo amesema. Mimi nitasema machache tu kuhusu jinsi ambavyo nilimjua Ken. Huyu muungwana ambaye amelala hapa ni mwanasiasa tofauti sana na wanasiasa wengine. Wakati mimi nilipatiwa tikiti ya chama cha ODM kutafuta useneta hapa Nairobi, nilikuwa na muda mdogo sana wa kupiga kampeni. Nilitegemea viongozi wa hapa Nairobi kunijulisha kwa umma ya Nairobi. Huyu ndugu yangu Ken alinishika mkono
na alinitembeza hapa Kibra yote kunitambulisha kwa wakazi wa Kibra, akiniombea kura. Ndio ndugu yetu ambaye aliongea kwa niaba wanastarehe akisema wakati Ken ako kwa upande wako unajua mambo itakuwa mzuri. Na tulikuwa tunang'ang'ana na ndugu yangu hapa Sakaja, lakini hata yeye anajua hapa Kibra yule alichaguliwa senator ni yule anaongea kwa sasa. Jambo lingine, mumeambiwa kuhusu mipango ya Ken kufanya mambo ya elimu hapa Kibra. Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nakuomba tu jambo moja, kwamba jinsi ambavyo ndugu yetu aliweka elimu mbele, ile mipango alikuwa ameanzisha, tafadhali tuhakikishe kwamba mipango hiyo inakamilika. Alikuwa ameanzisha ile Kibra Music Festival na wengi alitualika tuone, mumeona talanta ambazo ziko hapa. Alivyokuwa akisema ukifungua shule unafunga jela. Unapofungua shule na kuwapa hawa watoto wetu nafasi ya kusoma, wanajiondoa katika umaskini. Akasema kwamba wana Kibra wana talanta nyingi, kile ambacho wanataka tu ni nafasi ili wasianguke katika jinamizi la wizi na ujambazi. Na hiyo ndio kitu ambayo sisi tunataka kusukuma kufuatana na matakwa ya Mheshimiwa Ken Okoth. Jambo la mwisho, yeye ameibua mambo mazito hapa Kenya, na Mheshimiwa Gavana ameguzia baadhi ya hayo mambo. Sisi kama chama pia sio waoga, na mimi kama katibu kuzungumzia mambo hainishindi. Tumesema kwamba we want to have an honest conversation about alternative medicine. If it is something that can be done, let it be done. We can argue the science, but what we should not do is to refuse that science exists. So on the issue of medical marijuana, mumesikia wamepatia wenzetu kina babu hilo jukumu. Mimi hata nataka iwe kwamba huo mswada utakuwa ni mswada wa chama cha ODM ili tuweze kuwafikia lengo yake. Amesema Mheshimiwa Uhuru anaenda Jamaica, mimi nataka abebe Matiang'i. Labda Matiang'i akirudi atakuwa ametulia kidogo. Jambo la mwisho ningependa kusema tu mambo mawili kuhusu ambayo mambo yamezungumziwa hapa. Mimi nimepata nafasi baada ya kifo cha Ken kujua familia ya Ken. Nataka niwaambie wa Kenya kwamba if there's any impression that has been created that somehow the family of Ken Okoth is resistant or wants to cause any problems, I want to dissuade you from that path. I have met Monica, I have met Imran, I have met Bobby, I have met Jeff, I have met Mama Angelina. These people are the most reasonable people that I have ever met. Even in the midst of their grief, there is no issue that has not been discussed. Mheshimiwa Prime Minister, Mama Aida, you can bear me witness that everything, including some of the things that have been mentioned here by Governor Sonko, have been discussed openly by this family. I want to stand on the side of a family here that there is nothing they are running away from, there is nothing they are trying to hide. They have been more than open in discussing all these issues that are here. So msiwe na wasiwasi vile Governor Sonko amesema. Kwa hayo machache nataka kuwashukuru wakazi wa Kibra. Vile mmesikia hapa Aladu akisema Kibira ndio inabeba mzigo wa chama cha ODM. Wakati ambapo Mheshimiwa Raila na ndugu yake mdogo walikuwa wanavurugana, watu ambao walikuwa wanapigwa na kuuawa zaidi ni wakazi wa Kibra. Wakati ambapo Mheshimiwa Raila Odinga alisema kusipigwe kura yoyote wakati wa marudio ya uchaguzi, hapa Kibra 100% hakuna kura ilipigwa hapa. Wakati ambapo tuliingia Uhuru Park kuapisha baba kama rais wa wananchi, watu wa Kibra ndio walikuwa wa kwanza wakitualika kule. Kwa hivyo nataka kusema kwa niaba ya chama cha ODM, asanteni sana watu wa Kibra kwa kila wakati kusimama na chama cha ODM na Mheshimiwa Raila Odinga. Mungu awabariki. Nataka nimkaribishe ndugu yangu Seneta Sakaja na yeye aseme yake, alafu utamkaribisha Mheshimiwa John Mbadi tuendelee na program. Thank you very much. Asante sana. Nafikiri nilikuwa nimesalimiana, tusalimiane kwa hewa tena mara ya mwisho. Asanteni sana. Nitaanzia pale ndugu yangu amemalizia. Ni kweli yeye alipata kura nyingi sana hapa Kibra. Na ni kama alinishinda kidogo. Lakini Sifuna vindu vichenjanga. Baada ya wakati huo tukapata kitu inaitwa handshake. And you know that is how we worked closely with Ken. Even before the election, even on non-political issues, mlisikia alikuwa
treasurer wa young parliamentarians, and I was the chairman of young parliamentarians. We as young leaders believed, and especially in Nairobi, tulikuwa tunasema siasa safi. Tulikuwa tunasema aje? Siasa safi. Ya kwamba ile uchungu mama wa Kibra anasikia wakati mtoto wake haezi pata chakula ni sawa na ile uchungu mama akiwa Nyeri atasikia wakati mtoto wake haezi pata chakula. Na tukasema tufanye kazi pamoja kama wabunge, bila kuangalia chama, bila kuangalia kabila. Ken went across the tribal divide. Ken went across the political party divide. So najua wakati huo ndugu yangu linishinda kidogo, but hata katika chama cha ODM, chama ambayo mimi na heshimu sana, najua mlinichunia kidogo ambayo nilipata kama seneta wenu, na nawashukuru sana. It is very painful for me and very sad. I did not imagine a few weeks ago tukiwa hapa Moi Girls with Ken Okoth that the last time I hugged him, na hiyo picha ikapigwa ikawekwa kwa mtandao, that would be the last time that I would see Ken. I could not imagine that we'd be here in less than a month na tukiwa na mheshimiwa team with Ken lying before us, having passed on. I remember that day Monica came and she was so emotional because you had missed the people. We had met in January, February with Ken before he went. Akasema anenda kidogo arudi. And on that day he was full of life, and he was saying that, my brother, don't worry. Nenda ntarudi France September, I think tarehe 2 or something September, and then I'll be back. When the news hit me, it hit me like a cord of lightning. The legacy that Ken has left will live on. Watu wa Kibra hawatakuwa mayatima. Wale watoto ambao waliimba hapa, when they were singing, I really wanted to take a video. I wish I could send it to Ken, because that is what he loved. Nakumbuka kuna wakati ambapo nilikuwa nimekuja Raila Educational Center kuleta madawati, nikasema acha nipigie Ken, tukiwa na kina Catherine Jekonia, niambie Ken ya kwamba nakuja. Akaniambia, Sakaja, you don't need to call me when you come to Kibra. Kuja, hao watu pia ni watu wako. Because he loved the children and he loved education. So I asked Imran, wale watoto ambao Ken alikuwa anasomesha, apart from wale wa CDF, because on top of the children who are getting bursaries, Ken was educating some on his own. Those children, give them to me. Mimi nitawasomesha, niendelee. Monica, I will take those children. And Monica, thank you so much for loving my brother. He loved you so much. Ken was selfless. Hata akiwa kule juu, ile ujumbe anakutumia si hata ya hali yake. Anakuambia kuna hii na hii, niangalilie Kibra kidogo, niangalilie. And that is the kind of leader we want. So nimefurahi chairman wa ODM Nairobi amesema ya kwamba watu waache kuotea kiti yake bado. Watu waache kukampenia kiti ya Ken saizi. Wakati utafika. Si ni kweli? Na najua tutapata kiongozi ambaye ataendeleza kazi ya Ken. Na mimi vile nilisema Migori, sijui kama mnakumbuka, wakati wa by-election ya Ochilo yako, mimi nikasema Jubilee tusimamishi. Wakati wa Embakasi nikaomba na rais akatangaza Jubilee atusimamishi. Nitaenda nizungumze na party leader wangu pia Kibra, tusisimamishe mtu kama Jubilee Party. Hiyo tutamuomba, kwa sababu kama senator wa Nairobi nataka nije nipige campaign pamoja na ndugu yangu Sifuna. Tupige campaign pamoja na viongozi wa ODM because of the handshake for one candidate, because of the unity that Ken believed in. Sioni sawa? Sioni sawa? Ya mwisho, najua kuna maneno imesemwa hapa. I knew Ken as a man of dignity. Mambo ya Ken sio mambo ya kumwaga tu hadharani. Ken ni mtu wa heshima. Na tunajua mambo yake aliacha ikiwa imepangwa kwa heshima. So kwa heshima ya Ken, naomba hiyo mambo iishie hapo. Sisi kama ndugu zake, who knew him so well and loved him. Imran, you know we've spoken. Monica, we've spoken about everything. We will give Ken the respect he deserves and the honor he deserves. Na nawaomba watu wa Kibra, mupatie heshima yake. Sawa sawa? Ken ametengeneza Mbagathi School ikae shule ya kimataifa. Amefanya Kibra Secondary. Na waomba jameni, moja ya hizo mbili
ziitwe Ken Okoth Secondary School. Nawaomba, so that we can immortalize the memory of my brother Ken Odhis Okoth. Let it be known. Let it be remembered. Let it be written down in history that a great man from Kibra once lived, and that his legacy shall forever live in our hearts. Mungu awabariki. Thank you very much. Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Prime Minister, the entire political leadership, the church, the Catholic Church, and the leadership of the Catholic Church, the family of our brother, the late Kenneth Okoth, and other friends and relatives who are here this afternoon. I don't have much to say because I think a lot has been said. There is really nothing to add on to what others have spoken about. But before I say just a word, I want you to indulge me, and Your Excellency, please indulge me to call the women rep of the county, because she's also the MP of Homa Bay County, where Ken Okoth has his roots, Gladys Wanga, for 1 minute. To the family and all protocol observed, Your Excellency Raila Amolo Odinga, because time is much spent, I would just like to say that I knew Ken as a brother and a friend. And when Ken was diagnosed, he came to me to say, Gladys, you have walked this path ahead of me. What did you do, or what did you go through? I shared with him, but the biggest thing I told him, like I would tell anybody else, is keep the stress out of your head. And this is the same thing Beth Mugo had told me, that stress can kill before cancer does. So keep the stress out and you will overcome. And I believe strongly that he would. But God has his own purpose and plan for every life. So I would just like to say, go well. Our brother, he was forthright. Nothing about him was mixed. If you went to Parliament to him and asked him, Ken, can you support me on this motion? He would ask you, Gladys, why? And you had to explain. If it didn't add up, he wouldn't support. If it added up, he would. Go well, our brother. Karibuni sana Homa Bay, and God bless you and God bless the family. Thank you very much. Allow me at this juncture to invite the Deputy Speaker, who is also standing in for the Speaker of the National Assembly, the Honorable Moses Cheboy. But as he comes, I want to recognize that Moses Kuria is in the house. Moses Kuria, can you just wave to the crowd? The MP for Gatundu South. Thank you very much, Honorable Mbadi. To the family of Ken Okoth, to the family of our brother Ken Okoth, the wife Monica, the mom, brothers and sisters, I want to, Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, Excellency Kalonzo Musyoka, Excellency Musalia Mudavadi, and Moses Wetangula, and all other protocols observed, I am here representing the Speaker, and therefore I'll be very brief. Because when you are representing, you are allowed only to say what the Speaker would have said. And I'm sure if the Speaker was here, he would keep off politics because he's not a politician. I would have really talked a lot of politics myself. So I will only do what I'm supposed to do, maybe recognize only those in leadership in the National Assembly. I know my good brother here is the leader of minority in the National Assembly. I see also the Deputy Whip
of the minority in the National Assembly and the member for Kiminini, not Kimilili as had been earlier said, and other leaders who are here. The Speaker sent me with a tribute to read, a message of condolence to read, but I will not read everything in the interest of time. I will only read the first paragraph and the last one so that you can confirm that indeed I had been sent. And then I'll say two things from myself as a friend of our brother Ken. So the Speaker says that it is with great sadness that the 12th Parliament of Kenya has learned of, on Friday, 26 July 2019, the passing on of Honorable Ken Odhiambo Okoth, the immediate Member of Parliament for Kibra constituency, after a long battle with cancer. That is the first paragraph, and he goes on, and I will leave the message of condolence to the family, but at the end of the message, he says, on behalf of all members of the National Assembly, the Parliamentary Service Commission, the staff of Parliament, and indeed on his own behalf, I wish to take this opportunity to honor his legacy of servant leadership. We sincerely condole with the family of our late brother, Honorable Ken Odhiambo Okoth, his constituents of Kibra, his friends, and indeed the people of Kenya for the loss of this great legislator at this trying moment. And as a National Assembly, we assure the family of our support during this period of great sorrows. To live in hearts we leave behind is not to die. That's by Thomas Campbell. Honorable Justice B.N. Muturi, EGH MP, Speaker of the National Assembly, and the Chairperson of the Parliamentary Service Commission. And I want to say this, speaking now about the Speaker and the Parliamentary Service Commission, they did whatever they could as the Parliamentary Service Commission to assist our brother when he was in hospital. They actually visited him. The Speaker himself did visit him together with some members of the Parliamentary Service Commission and the Clerk of the National Assembly. So, Honorable mourners, on my own behalf now, and on behalf of the people of Kuresoi North constituency, I came to know Honorable Okoth in the 11th Parliament in 2013 when he was first elected. And at that time, I happened to live in an estate where Honorable Okoth represented. I have since moved, but until then, he was my, since 2013 to around 2017, he therefore was my member of parliament in Nairobi. And in Bunge, other than this 12th parliament, I have been running a parallel assembly. And this assembly, I ran very faithfully in the 9th parliament, and my deputy then was Honorable Orwa Ojode. I was the speaker, and he was my deputy. In the 10th parliament, of course, I lost, and it is an advice which I ended up giving Honorable Okoth before last election. In the 11th parliament, I reclaimed that particular position, but this particular time in the 11th parliament, I refused to appoint a deputy, because when I left in the 10th parliament, Honorable Ojode assumed my position. In the 12th parliament, I assumed the position of a substantive deputy speaker, so I lost that particular position. The thing I used to do in that particular small parliament was to make sure that I'd advise particularly the young members of parliament on how to behave, how to be. And at the end of every parliament, I would tell them whether they have a chance of reclaiming their seat or they don't. And the one who made me so confused was Honorable Ken Okoth, because on the one hand, I thought he was not going to reclaim his seat. But on the other hand, because I knew he was a fine gentleman, ambaye tulikuwa tunamuita mzungu. Na tulimuita mzungu kwa sababu ya mambo matatu. Ya kwanza, Kiingereza chake ilikuwa kama ya mzungu. Ya pili, alikuwa ameoa mzungu. Na ya tatu, alikuwa mjaluo, na hawa wajaluo huwa wanakaa kama wazungu. So, akakuwa ni mzungu. Nikamwambia, ukiwa umeketi hapo, angalia, kwanza fanyia kazi watu wako. Hiyo ni ya maana sana. Ya pili,
Pia angalia vile siasa ya kwako inakaa na ukae karibu na hapo. I knew for sure he had to be extremely loyal to his party to survive in Kibra. And I advised him as much, because on many occasions he would speak and speak his mind. But I told him, you should speak your mind, yes, but also make sure that you are in good terms with your party leadership. Because myself in the 9th Parliament, I was not very faithful to my party leaders, including Honorable Odinga, Honorable Musalia, and others. And that cost me my seat, and I went home for 5 years. In 2012, I was also not extremely faithful, and I almost remained at home. So I've learned to be faithful to my party as a politician, now not as a speaker. So I told Honorable Okoth, please, wewe umefanya kazi, umejenga shule, lakini pia kuwa mzuri kwa chama chako. And in parliament up to now, I believe that's the correct principle, that you make sure you take care and you be faithful to your party. Whichever party it is, even if you are an independent member, be faithful to your independence. So hiyo tu ndio nilimwambia Ken Okoth, huyu mzungu wetu ambaye amepumzika leo, and he was a gentleman. Nikimalizia, kwa sababu nilisikia hapa wale walizungumza hapo mbele kwamba kuna mswada kulikuwa kule bunge. Uzuri ya bunge ni kwamba tunakubali miswada yoyote ambayo inafuata katiba na taratibu ya bunge ambayo tunaita standing orders. So whenever any motion bill is brought before us, we will follow it and we will make sure that we transact it without fear or favor and as neutral and as faithful to the constitution as possible. So kwa hiyo ambayo imesemekana hati ni ndugu yetu Babu Awino na yule mwingine Jagwa ambaye wataleta, had I consulted the speaker, I am sure he would have told me, why don't they look for someone else? Because Honorable Babu Awino and that gentleman Jagwa, you know how bado ni vijana, wanaweza kuwa wanataka kuleta hiyo muswada na watake kufanya practicals kabla muswada yenyewe iletwe kule. So lazima tujue, kwa sababu kuna hata siku walikuwa wameng'ang'ania kushikana mashati kwa sababu ya mambo kadhaa. So tafadhali mkifikiria wale wajumbe wako hapa, mnaweza kututafutia aladwa, muangalie ni mwingine ambaye amekomaa kidogo, ndio atukuja atueleze sisi ambaye tumekomaa ni kwa sababu gani mambo haya yanaletwa. Lakini tunashukuru na tunasema asante. Mungu awapoeshe mioyo yenu. Asante sana, and thank you and God bless you. Asante. Thank you very much, the Deputy Speaker. We still have our leaders have not condoled with the family and friends and relatives of Ken, and therefore I don't want to take much time. In fact, I want to just say 2 or so words about Ken, because people have spoken a lot about him. Number one, as the leader of Ken in the National Assembly, as a minority leader, and as leader, as chairman of ODM, I want to say that Ken was focused, Ken had a vision, and more importantly, was a very principled leader. But besides that, he was also very loyal to the party. In fact, I want to confirm, without any fear of contradiction, that Ken was very loyal to ODM party. He served the party with dedication. He served the party without questioning. But I know some people, when they see leaders who are principled, they think the next thing that those leaders need to do is to be disloyal to the party. If you have chosen to be in a party, if you have chosen to be in a group, you must go and abide by the rules of that group and the rules of the party. And Ken was loyal and faithful to the fault to our party, ODM. I don't want to say much because really we expect again to speak in Homa Bay on Saturday. And therefore, I don't want to take more time. I want to invite other leaders. And I will start with the leader of Ford Kenya, our brother Moses Wetangula. Karibu, ndugu. Mama Angelina, Mama Monica, ndugu wa ndugu yetu Ken, my brothers Raila, Kalonzo, Musalia, waheshimiwa wabunge wote,
Mheshimiwa MCS na wana Kibira ambao mumemlea Ken. Tumekuja hapa siku ya leo kuomboleza kifo cha shujaa. Ken was a distinguished young legislator. Ken was an extremely respectful person, a very well-behaved person. Sijawahi kuona Ken akitukanana na mtu. Ken alikuwa na heshima ya ajabu. Wakati alikuwa mgonjwa, mimi nilimtembelea kule Ufaransa, na nilikutana na yeye na bibi yake. Tulikuwa na balozi wetu wakati huo, Professor Godi, ambaye pia ameaga. Tulisungumuza na Ken, and you could see this is a man with a great will. Alijua na ugonjwa ambayo tiba ni shida, aliuelewa, lakini roho yake ilikuwa kufanyia watu wa Kibira kazi. So the Kibira people, you've lost probably more than anybody else apart from the family. Chama cha ODM, our partner party, we bring you condolences for losing your member in Nairobi. Mimi na chama cha Ford Kenya, rambirambi zetu kwa watu wa Kibira ni kuwaomba muendelee kusimama pamoja, kuendelea kubeba heshima ya Ken na kuendelea kuwa waaminifu kwa taifa letu. Ken alisimamia umoja wa nchi, na tunasimama hapa kusema inclusivity, unity and progress for our country is not an option for anybody. Tutembee pamoja, tuipe familia yake heshima inayostahili, na tunaomba Mola amweke mahali pema peponi. As we move to the future, the greatest legacy we can craft for Ken is to maintain the unity of our people. Fare thee well, Ken, till we meet again. Thank you. Thank you very much. Before I call the next speaker, just allow me, because I forgot to say that I was appointed as the chair of the Burial Committee of Parliament, and I want to thank Parliament so much for all that the Parliament has done to the family and towards the last journey of Ken Okoth. Let me take this opportunity now to invite the Honorable Wycliffe Musalia Mudavadi to come and condole also with the family. Monica and Mama Ongere, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Madam Ida, Steve, the entire family of Ken Okoth, waombolezaji wote, hamjambo. Mimi sitaongea marefu kwa sababu ni wakati mgumu kwa jamii ya Ken Okoth, na ni lazima tuwapatie heshima ambayo inastahili kupea familia na wale ambao wamepata pigo kubwa kama hili. Kwa watu wa Kibira, poleni. Nyinyi mumekuwa mkichagua viongozi shujaa. Mheshimiwa Raila alikuwa kiongozi wenu kama mjumbe kwa muda mrefu, na aliwahudumia vema. Naye sasa Ken mkampatia nafasi, pia ametoa heshima yake kwa watu wa Kibira na kwa watu wa Kenya kwa kijumla, kwa vile alikuwa akiendesha kazi yake. Kwa hivyo tumpatie hiyo heshima, tupeane kwa jamii yake heshima,
kwa sababu mara kwa mara saa zingine tukiwa pahali watu wamefiliwa, sisi wanasiasa huchukua mkondo ambao haueleweki, mkondo ambao tunasahau kwamba pia hawa ni binadamu na wanaumia kwa kiroho, na heshima ambayo tunaweza peana ni kuacha siasa zetu kule nje na tupeane heshima kwa wale wamefiliwa. Kama watu wa kitaifa wa Kenya, ningependa kuwaomba, jameni, tubadilishe tabia yetu kwa mazishi. Kama Wakenya, kama watu wana utu, tubadilishe tabia zetu wakati wa mazishi. Kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kupiga siasa kule nje, lakini hapa tusijaribu kamwe kuonyesha umaarufu wetu mbele ya watu ambao wamefiliwa. Haya ni makosa mbele ya jamii, mbele ya kanisa na hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sitasema kuzidi hapo, lakini kuomba kwamba roho ya Mheshimiwa Ken Okoth ilazwe pahali pema peponi. Asanteni sana. Thank you very much, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Richard Tongi is in the house. Mheshimiwa, just salimia watu. Asante sana. Let me now take this opportunity to invite the former Vice President, Stephen Kalonzo Musyoka, to come and condole with the family. Mama Monica, Mama Angela, Mama mzazi, ndugu yangu Raila, Mama Aida, ndugu zangu Wycliffe na Weta, viongozi wote kwa jumla, wakilishi wa kanisa, watu wa Kibra, wenzangu wananchi wa Kenya. Nasema pole sana kwa kuachwa na ndugu yetu Kenneth Okoth. Mheshimiwa Okoth, nilimjua mimi binafsi, kiongozi mwenye roho safi. And it is very difficult in politics to talk of leadership with clean hearts. But this was a leader with a clean heart, a clean conscience. Kijana ambaye ametuacha at the prime of his age. At 41, clearly, this country needed Ken. And that kind of approach to national reconciliation, national healing, cross-party consultations, ability to remain loyal to his party without compromising the loyalty is loyalty to the same party. Kwa hivyo, kwa niaba ya zangu ana Wiper, kwani mmesema hayo hapa, kwamba kiongozi wa Wiper, tutawapa pole sana. Poleni sana. Lakini Mheshimiwa Ladwa, we ni chairman kamili bwana. Yaani unaongea na authority moja ambayo inashtua kila mtu. Hutaki hiki, unataka wazi. Unasema wazi. I want to agree with what my brother Musalia said. I think we need to be able to respect the hurting families. Na hapa vile yule mama Ongele alivyo pale, na nimesoma vile taarifa yake amesema kwa mtoto wake, na vile Monica suffering with her husband all over the world, traveling the world, and yet remaining faithful. Because marriage, after all,
has a lot to do with comradeship. But you know, to the African, there's this thing about paternity, and this causes a lot of confusion. We know the pain that Monica is going through. I'm even informed that because she's a citizen of Europe, wakati Ken alikuwa anaugua hospitali kule, her status was able to help Ken get slightly better in terms of remission, kwa cost na vitu kama hivyo. These are things that cannot go unnoticed. Na kwa hivyo mimi naona kwamba mengine ni machungu zaidi. Kenyans may not know that I'm now a certified mediator. I know my brother Raila has tried to mediate in this family situation, and he briefed us. And thank you for what you have tried to do to bring this family together. And in fact, maybe there are no issues. Actually, the issues are, as Mheshimiwa Sifuna has put it, nothing extraordinary, nothing, absolutely. Therefore, I find that rushing to court, kila baada ya kitu ambacho ni wazi, kama kuna mtoto Mama Monica hajamkataa, na tumeelezwa yote haya, if it is not to bring into serious disrepute Ken Okoth's integrity, I ask myself, what else was the objective of rushing to court? Kwa hivyo, mambo mengine kama haya, do you expect mahakama ije isimamishe mazishi ya ndugu yetu Ken hapa? I also want to ask the judiciary to always look at some of these issues. Try arbitration. Hata Chief Justice Maraga mwenyewe is very clear on these issues. Yaani mnataka sisi tusije tukamzika ndugu yetu Ken Okoth kwa mambo ambayo yamepelekwa mahakamani. Mimi nasema nakataa. This is improper. It can be negotiated. Ndugu yangu Raila, sort it out. Kama kuna watu ambao wanaumia, and he has tried to do it, waleteni pamoja. Hapana kukimbia kotini. This court order, nothing shall happen. If anybody thinks I'm talking in disobedience or in breach of a court order, waambie mimi kama wakili have not been served. So I have authority to speak. I have authority to speak. And so some of these things, jameni, kwa heshima ya Ken, tuyaweke pamoja. I also heard Governor Sonko akisema amewaambia wasiende kotini. Nimesikia kila mtu akiongea same language here. So I ask myself, what is the motivation for this unnecessary court proceeding? Therefore, I think this should be resolved. Huyu mama ongeleshwe vizuri, alafu mazishi endelee kwa heshima ya mheshimiwa wake. Kwa sababu sasa tumekaribisha Homa Bay, yani mnasema watu wa Homa Bay hatuendi huko, tuanze kufanya makesi kwanza ya mtoto ambaye kama mtoto ni wa Ken. Mambo gani haya mengine jamani? Therefore, I want to say, may the gracious Lord, because he's a gentleman, really, look at the networking, international networking for the people of Kibera, the benefit of the people of Kibera. Therefore, I want to agree with Mheshimiwa Sakaja, really. Not just as one of those secondary schools. Ongeza pia Kibera Primary School, iwe Ken Okoth Primary School. Kwa heshima ya vile ametaka watoto wote wasome. Education to him was first and foremost consideration. Because with education, you can overcome the obstacles such as he has himself over the years been able to overcome. I'm not quite sure whether I would go the marijuana way. Let that they come. I have my own strong reservations on that subject, but that is a matter for Kenyans. It's not for me. Debate. Debate ensuing. First, second reading. I may not be there, but I'll send my WAPA members to make our position clearly known. Mungu ailaze roho yake mahali pema ambapo yeye mwenyewe amejitengenezea. Asanteni. Thank you very much. A special request from the church that once we are done, please wait for the church to do the last prayer. Let us not leave until the church does the last prayer. Let me take this opportunity now to invite Mama Ida Odinga to also come and condole with the family. Karibu, Mama.
Okay. To Mama Angeline, Mrs. Ken Okoth, brothers of Ken, Mheshimiwa, the last time I was asked specifically that when I'm recognizing, I must recognize Honorable Raila Odinga. So let me recognize you. Brother Kalonzo, Brother Musalia, na Brother Weta, na wote ambaye wako hapa, hamjambo. Today, we've come here to mourn a great man, a great son of Kenya, a great son of Kibra, and a great son of all the mothers who have children like Ken Okoth. I want to talk specifically to Mama Ken, Mamake Ken, Mamake Mzazi. I know at a time like this, people talk of a lot of things, but the pain that Mama is going through, Mama Angela, is unparalleled. The pain that Monica is going through is unparalleled. There are so many things, the pains that the brothers are going through. Of course, you've got brothers and one sister, cannot be compared to anything else. They know it. And my prayer is that may God give you the strength at this particular time as we prepare to lay Ken to rest. I first met Ken way back when we're just coming to the end of the year 2012. And the first person to mention to me about Ken was my dear husband, Honorable Raila Odinga. He told me there's a young man in Kibra who grew up in Kibra and who has come back and is doing a lot of work to the people of Kibra, particularly in the field of education. He has brought in computers and many learning materials and is establishing them in the schools so that the children of Kibra can have proper education just like other children elsewhere. That's the first time I heard of this young man called Ken Okoth. When I met him, he was a charming young man, very focused, well-mannered, and indeed, he had is a good feature for the people of Kibera. He has worked well. To me, Ken Okoth is like my own son. He comes home, he comes to say hello to me, we talk, and I found a real good replacement of Honorable Raila in Ken Okoth in Kibra. Because everything that I needed in Kibra, by the way, I'm a voter of Kibra. All my voting life, I've always voted here in Kibra. I may live somewhere else, but my heart is in Kibra because that is where our people are. There are other interests that I had in Kibra. Every time I want something done, I would call Ken and I would tell Ken about it. For example, I talked to Ken about the schooling of girls in Kibra. And indeed, he did something about it. I also talked to Ken about the issues of wakina mama wa Kibra. Bila wanateseka. Kama unaweza kupata kazi zile ambayo unaweza kufanya kazi ndogo ndogo, kama kuuza, kushona na kadhalika. Na ametimiza hizo zote. We are sorry that we are missing him. We are going to miss him, and we are going to miss his good deeds. But we know God in heaven will replace Ken with an appropriate person. And with those few remarks, I just want to say poleni sana watu wa Kibra, na watu wa Kenya, na jamii ya Ken, and may God lay his soul in eternal peace. Thank you. Thank you, Mama. Fellow mourners, we all know that Ken, before he became a member of parliament, he succeeded a great leader